So hi Rajitha, welcome to the podcast. అసలు ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి? అసలు why do we need economics for a country? Like అందరూ క్యాప్స్ యూస్ చేస్తారు. You will see ఈ టైంలో ప్రైస్ ఎందుకు ఇలా ఉంది. What is it? It's all supply and demand. Can you walk us through your key subjects you have studied at your masters at MSc? They made sure they covered from technical skills to management skills and data science skills all together. So Rajitha, నీ యొక్క మాస్టర్స్ లో ఉన్నప్పుడు when did you started learning programming? అసలు నాకు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, నేను ఎప్పుడు కోడింగ్ చూడలేదు. సో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే దేర్ సమ్ సింటాక్స్ ఉంది, సంథింగ్ ఇస్ దేర్ ఎలా చేయాలి నాకు. As a economics student గా what kind of projects you did in your masters? So what I had taken is I just took the Lok Sabha election data and to see if the candidate will win or not. So Rajitha, can you briefly share your interview experience at Bank of America for data analyst role? Suddenly they can create a new problem also that doesn't have an answer. Our time lo nenu nunchi expect chesedi is how you are approaching a solution. Bank of America, it is a global financial institution for banking, investing and asset management for consumers, businesses and governments. So for this podcast, I brought you a guest who did her bachelor's from Central University of Karnataka, where I too pursue my bachelor's in the same university. Then she pursued her master's from MSc, which is Madras School of Economics. So while doing her master's, she cracked Bank of America. So the guest for today's podcast is Sri Rajitha, where she is currently working as Assistant Vice President at Bank of America. So ఈ పాడ్కాస్ట్లో మనం రజిత యొక్క ఎంటైర్ జర్నీని అయితే మనమైతే తెలుసుకోబోతున్నాం. So if you are someone who are preparing for data science or data analyst roles, make sure you watch this entire podcast. So without any further ado, let's get started. So hi Rajitha, welcome to the podcast. Hello. Yeah, how are you Rajitha? I'm good. Thank you for inviting me to talk about this. So Rajitha, we will start this podcast with your introduction. So can you briefly introduce about yourself to our audience? Yeah. Hi, this is Sri Rajitha. నేను ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టు I've done my masters from Central School of Economics. So it's a PGDM course in research and business analytics. అండ్ దాని ముందు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కర్ణాటకలో నేను ఎకనామిక్స్ చదివాను, గ్రాడ్యుయేట్. అండ్ దాని ముందు I've done my intermediate from Avinash College of Commerce in maths, economics and commerce. So my entire journey has built in that way. నాకు economics, commerce, maths are going in parallel. So Rajitha, we will start this podcast with a basic question. So typicalగా మనకి తెలుగు స్టేట్స్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే దే మెయిన్లీ చూస్ బీటెక్ కానీ లేకపోతే డిగ్రీ కోర్సెస్ని అయితే చూస్ చేసుకుంటారు. సో వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ దే నో అబౌట్ వాట్ ఈజ్ ఎకనామిక్స్. సో వీ విల్ స్టార్ట్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ విత్ ఎ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. అసలు ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి? అసలు వై డూ వీ నీడ్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఎ కంట్రీ? So economics is in everything. ఇప్పుడు మనం రోజు బయటకు వెళ్తే if you're buying vegetables, how the price is decided. Even if you're Uber, అందరూ క్యాబ్స్ యూస్ చేస్తారు I guess, right? ఇప్పుడు you will see ఈ టైంలో ప్రైస్ ఎందుకు ఇలా ఉంది or what is it? It's all డిమాండ్, రైట్? ఇట్ సప్లై అండ్ డిమాండ్. ఎంతమంది కార్స్ అవైలబుల్ ఉన్నారు, ఎంతమంది డిమాండ్ ఉంది. సో అకార్డింగ్లీ ద ప్రైస్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్. సో దాట్ వే ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ డైలీ థింగ్. సో అలా నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అయింది దట్ హౌ డిఫరెంట్ డెసిషన్స్ డిఫరెంట్ లైఫ్ ఆర్ దేర్ అట్ మ్యాక్రో లెవెల్ ఆల్సో. మన కరెన్సీ నోట్స్ ఎలా డిటర్మైన్ అవుతాయి, ఎంత సప్లై చేయాలి, ఎంత యూసేజ్లో ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇట్ అప్లైస్ అట్ బ్రాడ్ లెవెల్. బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ టెక్నికల్ టర్మ్స్. వాళ్ళకి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తే వన్ విల్ గెట్ ఇంటిమిడేటెడ్. బట్ ఇట్స్ డైలీ లైఫ్, మనం డైలీ యూజ్ చేసేవే. బట్ ఎందుకు దాని వాల్యూ నోట్కి ఒక వాల్యూ ఎందుకు అంత ఉంది, ఒక
లైక్ వెజిటబుల్కి ఒక వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఎందుకు అంత ఉంది, అండ్ వై సమ్వన్ యాక్టింగ్ ఇన్ అ సర్టెన్ వే, ఈవెన్ లైక్ ఇన్ స్టోర్స్ వై థింగ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అ సర్టెన్ ఆర్డర్ ఆర్ వై ఆర్ సెల్లింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఈ మార్కెట్ లేనప్పుడు ఎందుకు ఆ మార్కెట్ క్రియేట్ అయింది, రైట్? గోల్డ్ ప్రైజెస్ ఎందుకు అంత రైజ్ అవుతున్నాయి? సో దిస్ కెన్ బి లైక్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్. సో నీ ఇంట్రెస్ట్ బట్ యూ కెన్ డూ, బట్ why I liked economics is it's more, I thought it is more close to our real life. So Rajitha, so now we will talk about your learnings at your masters at MSc. మనకి మాస్టర్స్లో కూడా మనకి అగైన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి. సో లైక్ కెన్ యూ వాక్ అస్ త్రూ యువర్ కీ సబ్జెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ at your masters at MSc? Okay, సో ఐ వుడ్ సే అంటే మా డిజైన్, ఆ కోర్స్ డిజైన్ ఎలా చేశారు అని అంటే, ఇండస్ట్రీలో నువ్వు ఇప్పుడు ఏ డొమైన్లోకి వెళ్ళినా యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ and progress అనే థాట్ ప్రాసెస్తో the professors had designed the curriculum. So there is not like, you know, some set of key subjects. So the structure was key. There is it's a trimester setup, and each trimester lo 6 subjects are there. And they made sure they covered, like, you know, from technical skills to management skills and data science skills all together. So there are subjects related to data science, like, you know, machine learning, deep learning, and technical skills ki, you know, Python and R, and for management skills also there was, like, you know, marketing management, financial management, and then the financial engineering skills where you also get some brief about different financial markets. And, you know, math stat subjects also separate, like calculus and advanced quantitative methods. So everything, it was not like a in-depth structure for one subject, but it's all the skills that are relevant for a data science job role. That's how it has been structured. Data science or data analyst, any quantitative analyst roles can fit all these subjects. And the most impactful subject for me, I would say, machine learning. I mean, I'm not saying because it's the trend now. It's because when I learned machine learning, I realized it's just common sense, right? This subject is just common sense, and we are just giving it a structure. Like, it's a structure applied to large data. సిఎస్సి స్టూడెంట్కే కాకుండా ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్కి కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ అది బాగా నచ్చింది. సో నైస్. సో రజిత, ఇందాక నుండి యు ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ప్రైసింగ్ అనమాట. అంటే మనకి ఎకనామిక్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్స్, లైక్ మనం డే టు డే యూజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర నుండి వాటి ప్రైసింగ్ గురించి కానీ, ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి కానీ. సో యు ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. So according to you, like, how did economic theory help you to make a better sense of real world applications? Right, like the same thing I was saying now. Ipudu nenu anything I apply, like flight prices on a daily basis. I'm giving you daily examples. Like, I get up, I eat food. I know ki ee theory basis meda ivala, like, there are some fruits that come in this season. I know that it's a rare supply, so they will be expensive. And next I will be like, okay, in office ki ellali, I'm booking an Uber prices I know will change by demand, right? Demand ekku undi, but demand itself is not a driver for the price. It's also depending on the cars. Ikkada okay, demand kuda undi and antamandi cars are around my area, my price might not be so high, right? But if the prices are like, if the cars are also less and it's raining on top of it, so there will be a surcharge. So every aspect, like if I'm booking flights lo kuda, you know, they try to decide ki if there are frequent travelers, if festival times lo ekku travel avutayi, so we keep higher pricings, or more closer to the date you keep higher pricing. That's how. So ila small things lo, you know, it's just curiosity that just helps you. So it's all economics only. Everywhere in your life you see economics.
So, Rajita, you are currently working as a assistant vice president at Bank of America. So, ఆ రోల్లో ఉన్నప్పుడు at your beginning role also you have to work with a lot of with maths and statistics as well. So, how did qualitative subjects like mathematics కానీ లేకపోతే statistics were helping you in your current role? Yeah. So let me tell you briefly about my role. నా రోల్లో what I have to do is ఇప్పుడు బ్యాంక్స్కి మోడల్స్ ఉంటాయి. మోడల్ is nothing but a statistical framework for a business problem. So ఇప్పుడు బ్యాంక్కి I'll give a simple example. Maybe if bank wants to give loans, now how will it decide who it should give loan to? రైట్. సో దానికి మనకి నార్మల్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ కి హ్యూమన్ సిస్టమ్స్ లేవు ఆర్ పీపుల్ కాంట్ గివ్ అ లోన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో మోడల్. బట్ వాళ్ళకి కూడా ఒక ఇంట్యూటివ్ సెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇంత ఇన్కమ్ ఉంటే ఇట్స్ అ బెటర్ పర్సన్, వీళ్ళ క్రెడిట్ హిస్టరీ ఎలా ఉంది, ఎన్ని క్రెడిట్ కార్డ్స్ వాడుతున్నారు, లేదా వీళ్ళకి ఒక హౌస్ ఉంది, ఆర్ ప్రాపర్టీ, ఎనీ అదర్ ప్రాపర్టీస్ దేర్. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇంక్రీజ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ సమ్వన్ అండ్ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ డిక్రీజ్ చేస్తాయి. సో దాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి? ఎవ్రీ టైమ్ ఒక హ్యూమన్ డెసిషన్ చేస్తే మనం ఏం చెప్తాం, దర్ ఇస్ అ బయాస్, రైట్? అతను పార్షియల్గా ఇతనికి ఇవ్వచ్చు, అతను ఇంకేదైనా రీజన్తో ఇవ్వచ్చు, వీ డోంట్ నో. సో దట్ ఈస్ వై టు బ్రింగ్ అ స్ట్రక్చర్ అండ్ క్రియేట్ అ సిస్టమ్కి. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్, ఇలా మెయింటైన్ చేస్తాను, ఇలా ఎంత ఇన్కమ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇలా అవుతుంది అన్న సిస్టమ్, ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి దే మెయింటైన్ statistical framework. So they just what now they do is ivanni input cheste model will give out a output. It's a normal statistical formula where it says more complex methodologies are also there, but our problem but you solve enta ఫస్ట్ స్టెప్ కమ్స్ ఒకవేళ లోన్ ఇవ్వాలంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి, తర్వాత ఇవ్వాలంటే ఎంత రేట్లో ఇవ్వాలి. సో ఆ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్స్కి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, సో ప్రాపర్టీ ఉన్నా హౌస్ ఉన్నా డిఫరెంట్ కొలాటరల్ వాళ్ళు బ్యాకింగ్ పెట్టి దానిపైన లోన్ తీసుకుంటే వాటి వాల్యుయేషన్ ఎంత, ఎలా వాల్యూ చేసి నేను అతనికి ఎంతవరకు లోన్ ఇవ్వగలను. సో ఎవ్రీ స్టెప్కి దేర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ స్టాటిస్టికల్ మోడల్. So నేను I apply my mathematical and statistical knowledge to ensure first of all ఆ మోడల్ బిజినెస్ పర్పస్ సర్వ్ చేస్తుందా లేదా, చేసే ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ యాక్చువల్లీ ఈస్ డూయింగ్ వాట్ దే టెలింగ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. నిజంగానే లోన్లు ఇవ్వడానికి ఇస్తున్నారా, లేదా ఇట్స్ ఇట్ ఆన్ జస్ట్ పేపర్ దట్ దే ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్, రైట్? First of all that, and second, is it statistically sound? Is it correct kada statistical, or you're just trying to fit data just చూపించడానికి that okay person is good, or this is this much value, and just చూపించడానికి, or on paper you're just writing something. Then I just validate. So my job is to validate if it is correct, is it statistically correct, is this how this method should be used. సో రజిత, నీ యొక్క మాస్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు వెన్ డిడ్ యూ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామింగ్, అండ్ నువ్వు నీ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ వైల్ డూయింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అలాంగ్ సైడ్ యువర్ కోర్స్ వర్క్, యువర్ ఎకనామిక్ కోర్స్ వర్క్? సో ఐ పర్సనలీ రిమెంబర్ వెరీ స్కేర్డ్. నాకేమో అసలు నాకు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, నేను ఎప్పుడు కోడ్ని చూడలేదు. విల్ ఐ డూ ఇట్? అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? అంటే నేను ఐ పర్సనల్ లర్న్డ్ ఆల్ ద సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్. దోస్ వర్ ఆల్ ఇంట్యూటివ్. అంటే మనకి అట్లీస్ట్ ఆ రిలేషన్ అర్థమయ్యేది, ఓకే ఈ వర్డ్ క్లోజ్ ఉంటుంది, ఆర్ ఈ వర్డ్ క్లోజ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ మోర్ ఈజియర్ టు లర్న్, అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ఈజియర్. సో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే దేర్ సమ్ సింటాక్స్ ఉంది, సంథింగ్ ఇస్ దేర్ ఎలా చేయాలి నాకేం అర్థం కాదు. సో ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఫర్ ఫస్ట్ 1 week ఐ వాజ్ ఐ డోంట్ నో దిస్. అండ్ క్లాస్లో కూడా చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ రియలీ ఇంటిమిడేటెడ్, okay, I don't know this. But then my professor, luckily they were really good professors at MSc.
It was like, okay, don't write the code, you write down the logic. అంటే నీకు కోడింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్లారిటీ, రైట్? అంటే నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు చేయాలనుకున్నది, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు అ ఫ్రెండ్, రైట్? Like, can you say it in simple words, simple English? Don't use syntax, don't use code. In simple English, can you tell them what is supposed to be done? సో అది ఒకసారి నీకు స్టెప్స్ అనేది నీకు క్లారిటీ వస్తే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ in a structured format, you can code it in any way. And now I think we have a lot of AI tools and all. And companies nunchi kuda there is not this expectation that you be a hardcore coder. Every company has adapted appudu anni companies lo they have their own tools, AI tools, where you can generate a code. But you just can't go and ask for code. You should know what you want, what problem has to be addressed, and what type of solution you want. So ee structure neeku okati clarity unte you can do any type of coding. No, I mean, not just Python, not just R, everything else in logic. అన్నిటికీ ఫండమెంటల్ ఇస్ లాజిక్. ఒక్కసారి నీకు లాజిక్ వస్తే యు ఆర్ గుడ్ టు డూ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మనకి డేటా సైన్స్లో కూడా మనకి అగైన్ వీ హ్యావ్ లైక్ మల్టిపుల్ లైబ్రరీస్ అయితే ఉంటాయి. సో లైక్ నీ యొక్క మాస్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ లైబ్రరీస్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ యువర్ మాస్టర్స్? ఓకే, there is, I mean, I was the curious one. So curiosity, I was like, I'll try this, I'll try that, I'll check that. But I'll say most useful ones are this one called scikit-learn, and one stats models, NumPy and pandas. These four are like the major packages. So ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు coding లో it's all the structure, right? So package, what it does is package లో కూడా all this has been coded, but someone has done it for us. That's the only difference. ఇప్పుడు లైక్ పాండాస్లో నేను ఒక డేటా సెట్ని రీడ్ చేయాలి, సో దానికి నేను ఒక కోడ్ రాయాలన్నమాట కంప్యూటర్కి. సో ఫస్ట్ ఇగో ఇలా ఈ ఫైల్ వస్తుంది, ఈ ఫైల్లో నువ్వు ఈ కాలం చూడాలి, కాలం చూసాక ఫైల్ ఫార్మాట్ చూడాలి, ఆ ఫార్మాట్ చూసాక ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో నోట్ చేసుకోవాలి. ఆర్ అందులో డేటా టైప్ అంటే ఈ రోలో న్యూమరిక్ వాల్యూ ఉందా, ఈ రోలో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ నోట్ చేసుకొని నేను అంత స్ట్రక్చర్ అంతా రాయాలి. ఒకవేళ నేను ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ని సిస్టమ్కి ఇవ్వాలి అంటే. బట్ వాట్ ద ప్యాకేజ్ డస్ ఇస్ ప్యాకేజ్లో ఆల్రెడీ దోస్ ఆర్ రిటర్న్, సో ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ యూ. యూ షుడ్ జస్ట్ నో కి విచ్ ప్యాకేజ్ టు యూస్. ఆ ప్యాకేజ్లో ఏది పిక్ చేస్తే, సో pd.data frame, ఇట్స్ జస్ట్ దాట్. అదొక్కటి నువ్వు రాసి ఆ ఫైల్ పెడితే ఇట్ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ నువ్వు ఈ కోడ్ అంతా రాయక్కర్లేదు. సో సేమ్ వే లైక్ రిగ్రెషన్ కూడా స్టెల్లింగ్, రిగ్రెషన్ ఇస్ స్టాటిస్టికల్ ఫ్రేమ్వర్క్. నువ్వు మొత్తం ఆ లాజిక్ అంతా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. లైక్ ఇది మోడల్, ఈ క్యాలిక్యులేషన్లు చేయాలి, అవన్నీ నువ్వు కోడ్ చేసి ఫస్ట్ నువ్వు ఎలా కోడ్ చేయాలో నేర్చుకొని అవన్నీ వెతికి కరెక్ట్గా వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ. But now you can just call it, something scikit.lm అనేసి linear modelsకి వచ్చేస్తుంది. సో it has made it very functional. But నీ తరపు నుంచి ప్యాకేజెస్ మేడ్ యువర్ లైఫ్ సింప్లర్, బట్ నీ తరపు నుంచి రావాల్సింది ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్. లైక్ ఇప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్లో ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆల్ కెన్ డూ, అండ్ దాంట్లో ఏం చేయలేదు, రైట్? లైక్ ఏమేమి రావు, బికాజ్ సమ్ టైమ్స్ నీకు ఆ మోడల్ వస్తుంది, నువ్వు యూ వాంట్ టు సీ సంథింగ్ స్పెసిఫిక్, రైట్? నాకు ఈ నంబరే కావాలి, నేను ఇలానే నా రిజల్ట్ చూడాలనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ సమ్ టైమ్స్. సో హౌ కెన్ యూ డూ ఆన్ దట్? ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ హౌ, లైక్ ఇంకా కోడ్ రాస్తావా, ఆర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అదర్ అడిషనల్ ప్యాకేజ్ దట్ విల్ హెల్ప్? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఆల్సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్కి కూడా దేర్ ఆర్ లైక్ అవి స్టాట్ మోడల్స్లో కూడా రిగ్రెషన్ చేయొచ్చు, స్కికిట్-లర్న్లో కూడా రిగ్రెషన్ చేయొచ్చు. బట్ హౌ దే గివ్ అవుట్ ద రిజల్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. నువ్వు ఏంటి, నీ టార్గెట్ లైక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, నువ్వు ఎలా రిజల్ట్ చూడాలనుకుంటున్నావు, నీ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ ఎలా కావాలి, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు, దాన్ని బట్టి కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, వెల్ సెడ్ రజిత. సో రజిత, నువ్వు నీ యొక్క మాస్టర్స్ ఎకనామిక్స్లో చేసావు కాబట్టి నువ్వేంటంటే ప్యూర్ సిఎస్సి స్టూడెంట్ కాదు, ఓన్లీ లైక్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ లైక్ అదర్ టూల్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యాజ్ వెల్.
సో నువ్వు నీ యొక్క మాస్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ యువర్ మాస్టర్స్, అండ్ ఆల్సో అడిషనల్లీ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ కరికులం? నాకు కోర్స్ వర్క్లో అయితే ఐ లెర్న్డ్ పైథాన్ అండ్ ఆర్ యాజ్ technical ones, like these we use to do machine learning projects and all. And more about that we've also done, like ఇప్పుడు నేను SPSS గురించి మాట్లాడాను. SPSS తాలూకు ఇంకో వేరియంట్ ఉంది which is called eViews. So I used eViews also. It's also like normal tool అనమాట. It's a statistical software where you can do econometric modeling. So we had econometrics in our coursework also. So our time lo for those modelings I had used the software. And we also like మా కోర్స్ వర్క్లో we had this type setting tool called LaTeX. అంటే మనం జనరల్గా ఒక డాక్యుమెంట్ రాయాలంటే we use Word, right? Microsoft Word or Google Doc, Jovid. So but we were using LaTeX to do write notes of one of the subjects at that time. So it's like it's more structured, like you don't have to do formatting or edits. It's more straightforward, but it's like just a software to write professional documents and high quality ones. And at that time I did not appreciate it because I was like, oh, I can just write it down in Word, why should I learn this? But now I use it every day at my work. Like that is what they use, right? We do not use Word at all. We only work on LaTeX, and that's how our documents are produced. So yeah, it is a really, really important skill that I've learned. But now that I know its efficiency, I can't go back to Word. మేము కూడా మా బ్యాచులర్స్లో ఉన్నప్పుడు మాకు కూడా అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు లేటెక్ అని. అది అసలు అర్థం చేసుకోలేక అల్లాడిపోయాం మేము అందరం. అది అంటే ఆల్రెడీ వీఆర్ యూస్ టు వర్డ్ కదా, ఎంఎస్ వర్డ్ని యూస్ చేసి అలవాటు అయిపోయింది. అదేంటంటే జస్ట్ ఓపెన్ చేసి టైప్ చేసేయచ్చు, దీంట్లో ఏంటి చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి అస్సలు అర్థమయ్యేది కాదు మాకు. Just feels like why can't I, like, so but, just to change the font I have to write a whole line, right? Now I would have just clicked a button on Word. సో ఆ టైంలో కూడా అంటే మాకు వచ్చిన ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు చెప్పారనమాట, ఏమనంటే ఇండస్ట్రీస్లో ఎంఎస్ వర్డ్ యూజ్ చేయరు, ఇండస్ట్రీస్లో లేటెక్ని యూజ్ చేస్తారు, సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు లెర్న్ లేటెక్ అని చెప్పారు. కానీ మాకెవరికి అర్థం కాలేదు అప్పుడు. So Rajitha, now we will talk about the projects you have done in your masters. So like can you please tell us like what are the key projects you did in your masters? Ante as a economics student ga, like what kind of projects you did in your masters? I mean, I would say, see, I did not do something like economic, like macroeconomic oriented. I just said some things out of my own curiosity. Like my first project was that time, I learned regression in undergrad also, but in masters I learned it with R Studio. So I was like, now I was interested, we do how ఎలా రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు రిగ్రెషన్, అండ్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా. So I took on this project. So there are a lot of open source data sets. So there's one website called Kaggle. Kaggle, there are so many data sets. So you can just play around, test to see, what insights come out, ఏమవుతుంది అని. So this is like a personal medical insurance cost data set. సో నా మోటివేషన్ వాజ్ లైక్ ఎలా చెక్ చేయాలి, ఎలా డిసైడ్ అవుతాయి, ప్రీమియం ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది, బికాస్ ఐ నో ఎవ్రీ వన్ టేక్స్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్, బట్ హౌ డు ఐ నో హౌ దే డిటర్మైనింగ్ ద ప్రీమియం. సో దే హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకుంటారు కదా, లైక్ మై నేమ్, జెండర్ వైజ్ కూడా దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రైజింగ్, మై హ్యాబిట్స్ అలా. సో రిగ్రెషన్ గివ్స్ యూ ఎలా అంటే నువ్వు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని క్వాంటిఫై చేస్తుంది అనమాట. లైక్ ఒక మై ప్రీమియం ఇస్ 10,000. ఈ 10,000లో లైక్ జస్ట్ బికాజ్ ఐఎమ్ అ ఉమెన్ ఎంత % దానికి ఇంక్రీజ్ వచ్చింది అలా. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్మోకింగ్, సో జస్ట్ బికాజ్ ఐ స్మోక్ ఎంత ప్రీమియం నాది పెంచారు అలా. సో దీస్ స్మాల్ ఫ్యాక్టర్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ వే.
సో దట్ వాజ్ లైక్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది హౌ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ హౌ ఐ కెన్ అప్లై, ఎలా దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలి. సో వ్యాలిడేట్ అంటే వాటిలోనూ ఇప్పుడు వాళ్ళ డేటాలో దెర్ ఇస్ ఆల్రెడీ ది యాక్చువల్ ప్రీమియం కాస్ట్. నేనేం చేస్తానంటే యాక్చువల్ ప్రీమియంకి కంపేర్ చేయాలి, లైక్ నా మోడల్ తాలూకా ప్రెడిక్షన్ దానికి ఎంత క్లోజ్గా ఉంది, రైట్? సో దాట్స్ వెన్ ఐ నో ఇఫ్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ నాట్. ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంటే దర్ ఇస్ నో పాయింట్, రైట్? ఇట్స్ లైక్ ర్యాండమ్ గెస్. సో ఇట్ షుడ్ బి యాజ్ క్లోజ్ యాజ్ టు యాక్చువల్ డేటా యాజ్ పాసిబుల్. అలా, సో that one I tried. So these are for like regression methods. Then we were also learning in machine learning, we were learning classification algorithms అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో that is to predict క్లాసెస్. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం క్వాంటిఫైడ్ ప్రెడిక్షన్ చేసాం, లైక్ జస్ట్ నంబర్, ప్రీమియం ఎంత ఉంటుందో, ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందో. దట్ ఈస్ లైక్ yes or no answer, like if this person will get a loan or not, this person will go out tomorrow or not. So what I had taken is I just took like the Lok Sabha election data and to see if the candidate will win or not. Just different factors like his from his history, avanni చూసి how you are able to see. It's just exploratory anamata. I mean, it's not like the topics were given to us. It was open. They like మాకు టాపిక్స్ టీచ్ చేస్తే they asked us to just explore. One thing here was course work లో they give you the direction basically. So the concept, these are the works you can study, you can use open source data set. But నీలో curiosity ఉండాలి to do different projects, explore different things. That's when you'll know. ఓకే, అంటే మీ క్యూరియాసిటీని బట్టి లైక్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ వేరియస్ డొమైన్స్. ఓకే ఓకే, నైస్. యా, అంటే క్యూరియాసిటీ వల్ల యూ గెట్ టు నో. సి దాట్స్ క్యూరియాసిటీ వల్ల నాకు అర్థమైంది కి దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఐ విల్ ఫేస్, రైట్? అదర్వైజ్ ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ నోన్. నేను బుక్లో చదివి ఓకే దిస్ ఇస్ ద మెథడ్, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా, దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ దట్స్ ఇట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద కోడ్. దెన్ వాట్ విల్ ఐ డూ విత్ ఇట్? వెన్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్ అప్పుడు నాకు తెలిసింది. సో డేటా ఎలా ఉండాలి, డేటాలో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఒకవేళ లైక్ సపోజ్ ఇట్స్ అ జెండర్ కాలమ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ ర్యాండమ్ లెటర్ రిటర్న్ ఇన్ ఇట్, హౌ డు ఐ ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్? సో దేర్ షుడ్ బి లైక్ కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఆల్సో, రైట్? కరెక్ట్ ఎంట్రీస్ ఉండాలి. సో అవన్నీ చూడాలి, ఆ డేటా స్టెప్ చూడాలి, ఎలా అంత ఇన్ఫర్మేషన్లో నేను ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ సెలెక్ట్ చేయాలి, which method to choose also. There are so many methods, so which one will I choose? I choose చేశాక నా పాయింట్ని I have to prove also, right, that this is valid. నేను ఊరికే అప్లై చేశాను అని వదిలేను. I have to say that this is accuracy, I have evidence ki this is how it will work. Okay, nice. So Rajitha, now we will talk about your internship journey. So నువ్వు నీ యొక్క మాస్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ which companies you have applied for the internships and which company you have landed at your internship? So in masters, so we have like a placement process actually in MSc. సో మేము సొంతంగా వెళ్ళి అప్లై చేసే అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ కంపెనీస్ వస్తాయి. బట్ మా కేసులో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టుగెదర్ ఫర్ లైక్ ఆల్ ద మాస్టర్స్ కోర్సెస్ అండ్ PGDM. మాకు స్పెసిఫికలీ ద ఛాలెంజ్ వాజ్ మా కోర్స్ నేను సెకండ్ బ్యాచ్. సో లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ డెంట్ నో ఈ కొత్త కోర్స్, ఈ బ్యాచ్లో వీళ్ళు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారో తెలియదు, ప్రీవియస్ వింది లేరు. సో దే వర్ నాట్ విల్లింగ్ టు కమ్, బట్ సమ్హౌ we were able to get a few of them, like AB InBev, RBI had come, Accenture, Kotak Mahindra Bank, which I got interned in, and I'm not able to recall the others. But yeah, but there were very few actually. There were just like 4 to 5 companies that had come for internship for us. So finally, ante meeku Kotak Mahindralo like you got an internship. So like what was your learnings from that internships? And internship nundi like what are the skills you gained? Our batch ke time it was like lockdown, and it was not like an in-person internship. So
I had to do it from home, and the banks were still figuring out how to do this work from home setup, because that's when lockdown started, and the banks, especially banks, are very specific about the data security. So they can't, share their data with me, which because of security reasons, security and compliance reasons. So yeah, so they also had to figure out what to, how to do. But yeah, I would say I was able to, my role was I was in the credit risk modeling team. అందులో they asked me to explore different reject inference methodologies. Got to learn a lot. Like our time low, there's a steep learning curve for me to first of all understand, bank's data and how the corporate environment works, how to use Python properly. And right now, the thing is, in my exploration, so if I did my own project, I know ki it's just exploration and fun. But here I have to, defend my work. I have to be able to convince that what I'm doing is correct and is valid. సో నా స్కిల్ అది డెవలప్ అయింది, దట్ ఇలా హౌ టు ట్రై డిఫరెంట్ మెథడ్, హౌ టు డిఫెండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్కి, వై దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ why do I think this is a better approach or different methodology. So yeah, it is a really good learning experience. So Rajitha, finally you have learned about programming languages. Tarvata you have explored projects in various domains, and you did internship at Kotak Mahindra Bank, and now it's time for your placement journey. So since you are working at a Bank of America, we will talk about that only. So can you briefly share your complete selection process at Bank of America for a data analyst role? Okay, so process is simple. In our case, the same problem was happening, that PGDM, this course was new. I was a second batch, so no one were willing to conduct placement for our batch. But luckily our placement head was able to pitch for us, saying that they just don't have economics, they just also have technical skills, right? In our course we have taught them Python, we have taught them technical skills, we have taught them machine learning, all this is industry relevant. So ivanni unnai, and they are really valuable అని చెప్పి they had defended. That's how they were willing to consider anamata. So Bank of America had considered it, and they were like, okay, let us look at the CV. So our time lo CV through shortlist chesaranamata, looking at our projects on the resume, what they have done, what is their background, and చెప్పి they had shortlisted few people. And then there were 2 rounds of interview. So Rajitha, can you briefly share your interview experience at Bank of America for data analyst role? Yeah, so it's actually a quantitative analyst role, and first is the first round is fairly simpler. They want to understand your logical ability. So నువ్వు లాజికల్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నావు, ఇఫ్ యూఆర్ గివెన్ అ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ అని టెస్ట్ చేస్తారు. సో ఇన్ దిస్ రౌండ్ ద క్వశ్చన్స్ వర్ మెయిన్లీ అరౌండ్ పజల్స్, ప్రాబబిలిటీ, టు అండర్స్టాండ్కి. ఒకవేళ నేను దీన్ని అడిగితే ఇట్స్ నాట్ ఆల్సో ఆన్ ద ఆన్సర్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో టాక్ అబౌట్ your how you arrive at the answer. సో అలా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది దట్ ఇలా దిస్ పర్సన్ ఈస్ అప్రోచింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇలా దే హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్. సో లాజికల్ అబిలిటీ ఈజ్ సంథింగ్ ట్రూలీ వాల్యూడ్. యూ కెన్ త్రో ఎనీ ప్రాబ్లమ్, రైట్? నేను సడన్గా దే కెన్ క్రియేట్ అ న్యూ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో దట్ డజంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. బట్ ఆ టైంలో నేను నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఈజ్ how you are approaching a solution, how you're, instead of saying I don't know, or
panicking that okay, this no one can answer, there's no answer to this. You have to try and come to a estimated answer అన్నమాట. దాని దగ్గరలో అట్లీస్ట్ ఆన్సర్ చేయాలి కదా, లైక్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు అరైవ్ అట్ ఓకే సడన్లీ దే ఆస్క్ ఓకే కెన్ యూ టెల్ మీ what is the population of the world, you might not know the number, so అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తావు. సో మన ఇండియాలో ఎంత ఉంది, ఇండియా కంటే ఈ కంట్రీ ఇంత పెద్దది ఆర్ చిన్నది ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో దిల్ సీకి నువ్వు ఎలా ప్రాబ్లమ్ని అప్రోచ్ అవుతున్నావు. సో ఫస్ట్ దట్ టెస్టింగ్ the logical ability and how you deal with a question when something outside or something is thrown at you. Okay, it can be any random question and how you deal with it is also observed. Then next round was more technical. It's they asked me to go over my resume. Like first thing is projects are really important. ఎవరికైనా నువ్వు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే దే నో రైట్, లైక్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ వర్క్ ఆన్, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ డన్, లైక్ ఇంటర్న్షిప్లో ఏం చేసావు, ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేసావు. ఇట్ గివ్స్ యూ మోర్ టాకింగ్ పాయింట్స్ విత్ అండ్ మీకు యాక్చువల్లీ హెల్ప్ అవుతుంది. నువ్వు దాని గురించి మాట్లాడచ్చు కానీ నీకు తెలిసిన దాని గురించి మాట్లాడతావు. ఒకవేళ అందులో ఏం పెట్టకపోతే దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు ఆస్క్ అండ్ యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అ వే టు గివ్ డైరెక్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇన్ యువర్ సైడ్. Because ఈ projects నువ్వు చేసావు, these topics, so you are very comfortable talking about it. And one thing to be very sure about is నువ్వు రాసినవి you should know for sure. You should not lie on it and write something you don't know. That won't go well. నీకు తెలిసినవి ప్రాపర్గా you put down and you know everything about it. So they're very happy with whatever is in the resume. And then they just asked follow-up questions. Like my projects were like, more regression-based, machine learning. So they asked me some stat questions about like regression, assumptions and all that. So more around that only to understand that, okay, does she know about these methods or not? What does she use? Like, and simple questions on, if what type of data are you using, how you're validating your models. So yeah, that's about it. And some questions around time series to get an idea that how much this person knows, like to assess the skill set. Okay. So Rajitha, like finally నీ యొక్క ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది and you have cracked Bank of America as a quantitative analyst. Congrats for that. So present your role is AVP, which is Assistant Vice President at Bank of America. So like how is your typical day look like as a AVP at Bank of America? I mean, typical days like, so we have the different portfolios and based on the model, I just have to validate it. Like I said, right, there are two levels. One is if there's a new model, I have to check if it is how it is mathematically and statistically and ensure it is compliant with what the Federal Reserve wants and provide my assessment on if this model, this statistical framework can be used or not. And for the existing models, I just check if it is still relevant, like, if there can be more improvements in different new methodologies or, they can do something differently. They can incorporate different macroeconomic variables or something. But yeah, and when it's sorted, it's similar work only, but just different levels of it. Yeah. So like how is work culture as well as work-life balance at Bank of America? Yeah, work culture is pretty good. Like I think one advantage is it's like very structured bank anamata. So వాళ్ళకి ఆల్రెడీ లైక్ దే ప్లాన్ థింగ్స్ వెరీ వెల్. కి ఈ టైంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ స్పెండ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ వన్ పర్టిక్యులర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ skilled enough, like if you have the right skills, the amount of time allocated is correct.
right? Like generally people who will like struggle, lack some skill, వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కిల్లో కరెక్ట్గా ఉంటే like you can do it in your time, and it's very balanced. Like culture is also very good, like the team, everyone is very supportive. So Rajitha, like you did your masters at MSc, ఆ తర్వాత you have been working at Bank of America for the past 4 years. So like in the meantime, like you saw multiple people who are preparing for the placements. So like what are the common mistakes do you saw while someone who are preparing for the placements to crack top tier companies? Yeah, first foremost I'll say ki don't memorize, understand. ఎందుకంటే it's really important. I cannot emphasize on it enough. నీకు అసలు ఆ లాజిక్ అనేది ఆ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్టే అర్థం కాకపోతే ఇట్ ఈస్ రియలీ డిఫికల్ట్. ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ మగింగ్ అప్. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కూడా లైక్ తీసుకొని దిల్ జస్ట్ మగ్ అప్ అండ్ దిల్ బి లైక్ నేను ఇది చేశాను, ఆర్ ఐ యూస్ దిస్ మెథడ్స్, దిస్ ఇస్ ప్యాకేజెస్, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ అండ్ ఆల్. మెమరైజ్ చేసి లైక్ ఇప్పుడు పజిల్స్ కూడా, సో వెన్ ఎవర్ ఐ సే లైక్ ద రౌండ్ ఫర్ లాజికల్ ఎబిలిటీ, రైట్, పీపుల్ విల్ లుక్ ఇన్ టు పజిల్స్, దే విల్ లుక్ ఎట్ అ సెట్ ఆఫ్ పజిల్స్, ఆన్సర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్తారు. ప్రాబిలిటీ క్వశ్చన్స్ కూడా దే విల్ బీ లైక్ ఓకే వాట్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్, దే విల్ గో రిమెంబర్ ఇట్. ప్లీజ్ డూ నాట్ డూ దట్. అండర్స్టాండ్ హౌ అ సొల్యూషన్ ఇస్ అరైవ్డ్ అట్. ఒకసారి నీకు ఒక్క ప్రాబ్లమ్ లైక్ అట్లీస్ట్ లైక్ 3-4 ప్రాబ్లమ్స్, ఇఫ్ యూ నో హౌ టు థింక్ about solving these problems, it will help you a long way. Because ఇప్పుడు నాట్ జస్ట్ యూ, మీ ఒక్కరి దగ్గరే ఏఐ లేదు, ఈవెన్ ద ఇంటర్వ్యూవర్స్ హ్యావ్ ఏఐ, సో దే కెన్ ఆల్సో కమ్ అప్ విత్ ఎనీ క్వశ్చన్, రైట్. వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసి దే విల్ బీ లైక్ గివ్ మీ క్వశ్చన్ దట్ వాస్ నెవర్ ఆస్క్డ్ బిఫోర్, హౌ విల్ యూ సాల్వ్, రైట్. సో నీకు ఫండమెంటల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే యూ నో హౌ టు అప్రోచ్ అండ్ సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. So that is really important. Please don't memorize things. That's చాలా important. చాలా మంచి టిప్స్ అయితే షేర్ చేశారు రజిత. సో రజిత, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ యూ విల్ గివ్ టు సమ్వన్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ డేటా రోల్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్? Non-technical background, see, I'm saying you have to learn how to think than learning what to remember. That's what I will tell everyone. You should know how to think about a problem or how to think about a code, right? Like I said, coding is all about clarity, and machine learning or any statistical or mathematical methods are about structure. Ee vishayal, like if you have proper grounding on, you can do anything in any domain. Okay, so Rajitha, thank you so much once again. So you have given like a lot of information to my audience, and you have given like some of your valuable time for me as well as for my audience. Thank you so much once again. Thank you. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రజితాస్ జర్నీ. ఐ హోప్ మీకు ఈ పాడ్కాస్ట్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ పాడ్కాస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ పాడ్కాస్ట్కి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి ఈ పాడ్కాస్ట్ని షేర్ చేయండి. అలాగే నేను ఇటువంటి పాడ్కాస్ట్ ఫ్యూచర్లో అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను. సో నేను అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీరు మిస్ అవ్వకూడదంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జాషువా కుమ్లాకర్ సైనింగ్ ఆఫ్.